எல்லாருக்கும் ஹாய். நம்ம ஒரு மெயின் மிஷனை பண்ணலாம். ஏன்னா அது லெவல் 10ல் இருக்குது, ரொம்ப லோவில் இருக்குது. ஸோ சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம். ட்ரெஸ்ஸை பார்க்குறது தான். ட்ரெஸ் sorceress. It's like a witch with muscle. Sod off. We're looting here. Not here for the loot. Interested in the sorceress who lived here. And we're supposed to believe that? Yeah. Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. Who's she hiding from? Temple guards cracking down. All mages are fair game. Yeah, they round them up like rats. ஓகே, நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல அந்த டவுன் சென்டரில் வந்து இந்த விச்சஸ் எல்லாம் வந்து எரிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அதனால தான் ட்ரெஸ்ஸும் பயந்துட்டு இருக்கான். ஸோ அவன் எங்கே இருக்கான்னு தெரில. திருட வந்தவங்ககிட்ட தான் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறோம். Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you've got to get there through the sewers, but you've got to enter them outside of town. If you know where exactly, though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief and follow him. Beggars and thieves got to pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone call for me. Wonder why. It's Menger. Temple guard. ஓ, டெம்பிள் கார்ட்ஸ். ஸோ இவனுங்க தான் ஆளுங்களை எரிக்கிறது. What, but sir, what's the offence? This is some sorceress bitch's shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorceress. திருடுறாங்களா? சரி, திருடிட்டு இருந்தவங்கள வந்து பிடிச்சிட்டானுங்க. By law, the temple guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. ஓகே, நம்ம வந்து கிங் ஆஃப் பெக்கர்ஸை போய் மீட் பண்ணோம். ஸோ அசாசின்ஸ் கிரீட் யூனிட்டியில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு கிங் ஆஃப் பெக்கர்ஸ் ஒருத்தன் இருந்தான். இவன் என்ன கேட்குறான்? யூ நோ எ பேட் கேன் ஸ்னிஃப் அவுட் அ மார்க் மேலவே. Small animals. Can't say I'm really interested. I know your trade. Spotted those yellow eyes amidst the rabble in the square right away. Did you notice how much common folk love flames? The eternal fire will consume them all one day, one way or another. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them, Novigrad's no place for your kind. I haven't done anything wrong. But you will. Sooner or later, your sort always causes trouble. And this city's mine to protect. Mine and the eternal fires. Nothing I can do to you now. But just know that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake. It's inevitable. I'll be the first to learn of it. And when I do, it'll be standard procedure. Like for every magic oddity who dares take this air. Be seeing you. ஓகே, இந்த சிட்டிக்கு இந்த காட் இவன் தான். ஸோ விச்சரை இங்கே இருக்கிறது அவனுக்கு பிடிக்கல. இவனால் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் அப்போ வந்து உன்னை நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டான். நம்மளால் எதுவும் ப்ராப்ளம் வராமல் இருந்தால் ஓகே. இங்கே பாரு, ட்ரெஸ்ஸை தூக்கில் போடுறதுக்கு யாரோ கிராஃபிட்டி மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஓகே, இந்த படம்லாம் யாரும் பார்க்க வேண்டாம். Herbs, roots, just turn to healing.
brush. Only ever known Triss to use one like this. வீடை ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிளம்பலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டேருந்து நம்ம திருடுவோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை, இவங்க வந்து எக்ஸ் லவர்னா இல்லை 2 லவர் வச்சுருக்கானா அதை பற்றி எனக்கு இன்னும் தெரியல. ஸோ எனிஃபர் ட்ரெஸ் 2 பேரும் இவனோட லவர் தான். 2 பேரும் கரண்ட்டாக வச்சுருக்கானா இல்லை 1 எக்ஸா, அதுதான் சந்தேகமாக இருக்கு. She was allergic to potions. Triss's. Never knew her to drop them on the floor. The rose of remembrance. All dried up. Okay, look for thieves on the main square and carefully follow them. ஓகே, நம்ம இந்த திருடனுக்கு பின்னாடி போய் தான் இந்த கிங் ஆஃப் பக்கர்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். முன்னாடியே நம்ம தீவ்ஸை பார்த்தோம். Deepest apologies, Governor. Fetch some திருடிட்டான். போச்சா? I've been robbed! Thief! அசாசின்னா பில்டிங் மேலே ஏறி போகலாம். வித்தியாசமாக இருக்குது கேமரா ஆங்கிள். Lock. Wow. யாருமே என்ன பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். Fine mess you made back there at Loch Marine. Why is your hair so grey, darling? Sir? If I was seeking to get you drunk, madame. ரெட் டெட் ரிடெம்ஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு மிஷன் இருக்கும். நம்ம கூட இருக்கிற பொண்ணை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு உள்ளே போவோம். அவன் பேரும் இந்த மாதிரி ஒரு பேர் தான், குண்டா இருப்பா. இங்கே இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது நமக்கு சில மிஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இல்லை சில மிஷனே அதுலேருந்து தான் வரும்.
think I'm in love. Word is there'll be a big tournament. Think I piss me trousers. Take care of the coppers, and the crowns will take care of themselves. It can't be. White hair, yellow eyes, slashed face. Just like he said. I'm warning you. Geralt of Rivia, known as the... Geralt of Rivia is enough. What is it? A man came to me a few years past, paid me to keep a book for you, said you'd come for it one day. Who was he? He didn't introduce himself. But the book has a red cover, that I remember. I'm sure I've not sold it. All right, see if I can... And perhaps glance at the other. ஓகே, நமக்காக யாரோ ஒரு புக் இங்கே கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. Be glad to look over what you got. எதுன்னு நான் போய் பார்ப்பேன். 97 200 ஆத்தாடி. நம்மளோட பீஸ்ட்ரி எல்லாம் அப்டேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ரோமேனியன் இவங்ககிட்ட இதெல்லாம் விற்றுட்டு நம்ம அவங்ககிட்ட இந்த என்ன புக்கு வாங்கலாம். ஆத்தாடி எவ்வளோ காசுறான் இவனுங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2000 காயின் வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். சரி, ஓகே. Interested? You don't look... Let's see these books of yours. ஓகே, இவங்ககிட்ட நம்ம புதுசாக புக்கு தேவையில்ல. இவங்ககிட்ட கார்டு இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என் புக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு வரேன். இந்த புக்கு தான் நமக்கு யாரோ கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க, யாரோ படிக்கிறதுக்கு. ஓகே, இப்போ இவங்ககிட்ட வந்து நம்ம கார்டு விளாட்லாம். You're back. Up for a few rounds of Gwent? ஓகே, ஆப்பரண்ட் வந்து ஸ்கயோட்டல். ஒரு ஹீரோ கார்டு, ஒரு ஸ்பை கார்டு எதுவுமே இல்லை. ஓகே, ஒரு ஸ்பை வந்துச்சு.
ஓ, அந்த காடலையே ட்ரம்பட் இருக்கு. டேஞ்சர். ஓ, அந்த கார்டு போட்டாலே அது 10 மாறிடுச்சு அவனுக்கு. என்னதான் பண்ணுறான்னு தெரில. கார்டு எதுவும் போடாமல் ஏதோ ட்ரிக்கெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கான். 20 அந்த இடத்துல. எப்பா பாஸ் பண்ணிட்டான். ஓகே, நான் பாஸ் கொடுத்துட்றேன். பதினஞ்சு. ஒரே கார்டில் 15 எல்லாம் போட்டான்னா வெதர் கார்டை போட்டு விட்டான் பாருங்க. ஏதோ பண்ணி ஏதோ எடுத்துகிட்டு வந்துடுறான் அவன். டேஞ்சர் கார்டை போடுறானா? 10. அடப்பாங்களா? ஐயோ, இது மட்டும் என்கிட்ட ஒரு ஸ்வாட் கார்டாக இருந்தால் நான் ஜெயிச்சிருந்துருப்பேனே. ஓகே, நான் பாஸ் கொடுத்துட்றேன். ஓகே, அவனுக்கு 2 கார்டு வரும். என்ன அது, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோமா? வாவ், நான் விளையாடுனதுலேயும் ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு திவன் தான். ஓகே, நம்ம இப்போ ஆளை தேடுவோம். The second sword, is it in case the first one breaks? Smart. Hey, you touched it, you bought it. Elven blood, eh? Ooh. Some of the boys said that used to be a Redanian count. Why buy tomorrow what you Are can you buy certain? today? ஓ, ட்ரிஸ்ஸோட படம் போல. Don't be ஓகே, stupid. நான் திருடல. More cautious than I thought. Can't get too close. ஓகே, இந்தா போகிறான். I've been robbed!
Whores. Whores everywhere. ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிறேன். திடீர்னு எங்கேயாவது திரும்பி பார்த்துட்டேன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். Things are generally tough. Arms for the poor. Sir, be merciful. Give us a இந்த crown, eh? merchant-ஆ? My mum's sick, and if I don't feed her, well, she's like to die of hunger. All right, I'll give you some coin, but you gotta tell me where the Putrid Grove is. I don't know that. Keep your coin, I don't know a thing. Move on. Be gone! ஓகே, வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட்டே காயின் கொடுத்துருந்துருக்கலாம். ஓகே, திருட அங்கே போகிறான். The bonny birds that prance by here, cheeks like full bellows begging. இந்த பெரிய நெட்வொர்க்கோ, 2 பேர் ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டானுங்க. இவன் பின்னாடி தான் போகணுமோ? நான் அவங்ககிட்ட போகணுமா? எனக்கு யார்கிட்ட போகணும் தெரியலையே. ஓகே, வந்துட்டு தான் போ. Eternal fire will light our way. திருடணும், அப்படியே பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. An abomination. No loitering round here. The eternal fire will guide us. Any needs, master? இதுதான் ஹைட் அவுட்டாக இருக்குமான்னு தெரில. Open up. Who are you and what you want? Doing some sightseeing. Kinda curious about what's beyond this gate. My brother-in-law was curious. Worms been eating him for 5 years now. Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer, methinks. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Gotta contribute to the Grove's upkeep. Don't know the password. Pay up then. I won't pay. Let me in.
Yes, sir. ஓகே செம. வாவ், இந்த கேமரா ஆங்கிள் தான் இந்த கேமில் செம்மையாக இருக்குது. சீன்ஸ் எல்லாமே நம்ம சிறிய தேடி இப்போ நோவிகார்டு வந்திருக்கோம். சிறிய தேடுறது இந்த இடத்துல கஷ்டம். ஸோ அதனால் விஷரோட எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டான்னு தெரில, ட்ரெஸ் இங்கே இருக்கா. ஸோ அவளை தான் தேடிட்டு இருக்கோம். அவளோட வீட்டில் போய் பார்க்கும்போது அவளை காணோம். ஸோ அதோட அவளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இந்த ட்ராக்கில் வந்து இன்னொரு ஆளை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் கிங் ஆஃப் பர்கர்ஸ். அவனை தேடி தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். டோர்மேன். ஓகே, இங்கே ஒரு மர்ச்சன்ட் இருக்கான். அவனை பார்த்து விட்டு செல்லுவோம். What are you offering? ஓகே, சூப்பரான ஒரு சேடில் பேக் இருக்குது, +30. அது கண்டிப்பாக வேணும். காயின் என்கிட்ட இல்லை. வாவ், 900 காயின் கேட்குறான் ஒரு சேடில் பேக். சரி, இருக்கிற 5-10 விற்று நம்ம தேத்துவோம். ஓகே, இந்த ஸ்வாடை கொடுத்தா 200 கொடுக்குறான். வித்துட்றேன். மர்ச்சண்ட்டுக்கிட்ட காசு இல்லையா? சூப்பரு. ஓகே, இந்த ஷாப் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கொண்டு ட்ரை பண்ணுவோம். Wouldn't mind a few rounds of cards. You will go first. ஓகே, இப்படியே போகிறோம். இவனுங்க ஏன் இந்த ஸ்கையோட்டல் அந்த ஃபேக்ஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு கார்டு போடுவானுங்க, எக்ஸ்ட்ரா கார்டு வந்துடும் அவனுங்களுக்கு. யாரா இது? வடப்பாவிங்களா ஊற்ற ஊதிட்டானுங்க. பனிக்காற்று. நானும் போடுறேன்டா உனக்கு பனிக்காத்து. செத்தானுங்க. ஸ்பை எப்படா 9 கார்டு வச்சுருக்கேன்? நான் தானே ஸ்பை போட்டேன். ஓகே, நான் பாஸ் கொடுத்துட்றேன். ஓடுறா கார்டை. ஏய், அவனும் பாஸ் கொடுத்துட்டான் பக்கி. பாருங்க, அவன் கார்டு போடாமலே ஒரு கார்டு அங்கேயே இருக்கு. இப்போ நான் காட்டுறேன்டா என்னோட சக்தியை. அவன் மண்டவோடு கார்டை போட்டான்னா என்னோட அது போயிடும். அதுக்காக தான் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 6 போட்டேன். செத்தானுங்கடா. இப்போ ஒரு கார்டை போடுவேன், அதில் அவன் தெரியும்டா நீ அட பக்கி மண்டவோட போட்டான். இதுதான் போட நினச்சிட்டே இருந்தேன். செத்தனா. எதை போடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதையே போடுறானுங்க. யாராவா? ஓ, எக்ஸ்ட்ரா கார்ட்ஸ்.
நான் பாஸ் கொடுத்துட்றேன். 82லாம் அடிக்க முடியாது. மண்டோட கார்டு தான் இருக்கிறதுல இரிட்டேட்டிங் கார்டு போட்டுடுறானுங்க. எனக்கு தெரியல ஜெயிக்க முடியுமானா. அவங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ரா கார்டு 2 இருக்குது. 6 இப்போவே 10 வந்துட்டான். எக்ஸ்ட்ரா 2 கார்டு. இது என்ன கார்டுன்னே தெரில. ஒரு கார்டு வந்து டபுளாக எடுத்துகிட்டு வருது. 22 சுத்தம் பாவி. What are you? Wouldn't mind a few rounds of cards. இவனுங்கெல்லாம் டஃப்பாக இருப்பானுங்க. என்ன யாரா இவனுங்க? ஆப்பனன்ஸ் டர்ன். டீகாய் போட்டு என்னோட ஸ்பை அவன் எடுத்துட்டான். பாஸ் கொடுத்துருவான். தெரியும்டா, நீ இந்த பேரெலாம் பண்ணுவேன் தெரியும் எனக்கு. இருக்கட்டும், நான் அப்புறமா கிளியர் வதர கொடுத்துட்றேன். ஆரம்பிச்சிட்டான்டா. இந்த கார்டு போட்டால் 2 கார்டு அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். அதே மாதிரி மாத்தாடி 81.
இருங்கடி, உங்களுக்கு வந்து நான் இதை போட்டு விட்டுறேன். சாவுங்கடா. கிறுக்கு. ஓகே, நம்மக்கிட்ட 3 கார்டு இருக்கு. பத்து. இருடி, இருந்தாலும் பார்க்கலாம். 10. டேய், இதெல்லாம் அநியாயம்டா. ஏன் 2 10 கார்டு வச்சுருக்கான்? பாஸ் கொடுத்துட்டானா? ஐயே, கார்டு காலியா? நானும் பாஸ் கொடுத்துட்றேன். கார்டு இல்லையே அவகிட்ட, கார்டு இல்லையே. ஐயோ, ஒரு கார்டு இருக்கு. ஷோ, எல்லாரும் தோற்று போயிட்டாங்க. ஓகே, இவன் கூட ஒரு மேட்சை ட்ரா பண்ணதே பெரிய விஷயம் இவனோட கார்ட்ஸுக்கு. அந்த ஃபேக்ஷன் வேறு ரொம்ப பவர்ஃபுல். நம்ம இவனை அப்புறமா நம்ம ஸ்கை ஹோட்டல் ஃபேக்ஷன் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அவனை டீல் பண்ணலாம். What ails you? Can't see out one either, Lord. Picked him as rain. We must be strong together. Mage. Please leave me alone. Convince those knaves of the city council. How are things? Hey, ட்ரிஸ் இங்கே தான் இருக்கா? About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. ஓகே, 2 பேரும் மாறி மாறி உதவி தேவை உங்களுக்கு. Geralt? Hey, Triss. See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you managed to find me, Witcher. Your spies tell you I was looking for the Putrid Grove? My skull would be a home for bottom-feeding river fish if I didn't keep an ear to the ground. And please, Putrid Grove? Ugly name for our cosy little hideout, wouldn't you say? So what would you call this dive? Dunno. The Garden of Liberty, maybe? For a man who shakes down beggars and thieves for tribute, you're quite the romantic. You say tribute, I say taxes. You say thieves, I say hard-working street clerks. See, Witcher, I've got plans, big plans, far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove. But it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city. 'Cause it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural? Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. 'Cause I can see, well, you clearly need it. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. ஓகே, இந்த இடத்துக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் வேணும்னு இவன் நினைக்கிறான்.
ஸோ ஃப்ரீடம்னா எட்டர்னல் ஃபயர் அப்படின்னு ஒரு குரூப் திரிஞ்சிட்ருக்குல்ல, அது ஒரு மத குரூப் மாதிரி இருக்குது. பிக்சரெல்லாம் அவங்க தான் ஏற்று கொள்கிறாங்க. 6 months ago, if somebody said Triss Merigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Merigold parted with someone very dear to her and had to start anew. Hasn't turned out like I imagined. Come on, let me give you a taste of my life. ஸோ இவங்களுக்கே இங்கே ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டு மாதிரி ஒரு இது போயிட்டுருக்கு. இதில் நம்ம சிரியை பற்றி இன்னும் கேட்கல. சரி, இங்கே தான் இருக்கா, இங்கே தான் வந்திருக்கா. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. I take it you're in Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? ஓகே, நமக்கு அவள் ஹெல்ப் பண்ணுறதா சொல்கிறான். மெயின் கேரக்டர்ஸுக்கு அனிமேஷன்லாம் நல்லா இருக்குது. ஸோ இவரோட வாக்கெலாம் நல்லா இருக்குது. நம்ம இந்த சிட்டியில் கொஞ்சம் பேர் வந்து காமெடியாக நடந்துகிட்டு இருந்தாங்க. திருடலாமா? Hello. இவங்கிட்ட நம்ம ஸ்டார்டிங்கே Managed to வந்தோம். get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? ஓகே, ட்ரெஸ்ஸுக்கு தேவையான ஒரு கொரியர் பேக்கேஜ் வந்து தண்ணிக்குள்ளே இருக்குது. நம்ம அதை எடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம். I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Okay. Hear that? They've come for us. The fool didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks. Nothing. Turned out he was devilishly ticklish. ஸோ இந்த மேஜிக் தெரிஞ்சவங்க விச் இவங்கெல்லாம் இங்கே கொஞ்சம் பயந்து தான் இருக்காங்க. இந்த ரிலீஜியஸ் குரூப் வந்து அவங்கள எப்போ வேணாலும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஃப்ரண்ட் டோர் வழியாக நம்ம போக முடியாது. இங்கே வேறு ரூட் இருக்கு. Says they will suffer, whereas the cunts just dream of getting plowed. Exactly. இவன் எங்கே வரா? நிறைய ரூல் ஸ்டோன்லாம் இருக்கு. ஓ, இங்கே கூட ட்ரௌனர் இருக்கா? ஐயோ, பயங்கரமாக ஆளாக இருக்கான். ஆனால் அடிக்கிறான், ஆனால் ஹெல்த் மட்டும் போகலை. அதோட பவர்லாம் பயங்கரமாக தெரியுது. ஆனால் எனிமியோட ஹெல்த் வந்து கம்மியாக மாட்டேங்குது.
There's a draft. Should be an exit here. Klug wouldn't have sent us here if there wasn't. Must be a lever on this wall that'll open the secret path. ஓகே ஏதோ ஒன்று வந்துச்சா செக் பண்ணுறேன். ஓகே நல்லா இல்லை. Well? Find the secret passage using Witcher cells. Free city of Novigrad. The name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin. Thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes 3 things. Coin, coin, and even more coin. That's why they're... This sort of voice nalla irukku. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Look! Okay. தண்ணியில் நம்ம தேடணும். இதுவாக தான் இருக்கணும். இது இல்லை. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Yeah, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. First Witcher 1 கேமில் வந்து என்னோட மெமரி லாஸ் இருக்கும். மெமரிலாம் திரும்ப வந்ததாக சொல்கிறான். அப்போ ட்ரிஸ் தான் இவனை பார்த்துப்பான். அவனுக்கு அடிபட்டு கேர் மாடலில் தூக்கிட்டு வரும்போது. Walking about all door-faced, scaring decent folk. Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. என்ன நம்ம கேட்குற மாதிரி தான் இங்கேயும் கொஸ்டின் வருது. Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. All right then. Let's get to work. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. ஓகே, இந்த கிரானரிக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறோம் போல். எலிப்பொறி வைக்கிறோம் ஆக்சுவலாக. Where'd you think you're going? Warehouse job won't wait, you know. Looks like a good spot.
I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no, notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city. எலி வர இடத்துல எல்லாமே நம்ம எலி பொறி வச்சுருக்கோம். Think I plugged every hole in there. All right. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, watch. Now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound, and... Reconciled? I was worried about seeing you again. Doubted it could be pleasant. We said everything there was to say 6 months ago. I don't want to go back to that. I'm not going back to it. It's one thing to say something, it's another to actually do it. We promised to remain friends. I hope nothing will change that. So, tell me how Yen's doing? How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? இவங்க 2 பேரும் பிரிஞ்சிட்டாங்க போல். அது அந்த பேக் ஸ்டோரி நமக்கு தெரியல. ஒரு விச்சர் 2ல் வரலாம். ஸோ எனிஃபர் பற்றியும் அவளுக்கு தெரியுது. எனிஃபர் எங்கே இருக்கான்னு நமக்கு தெரியாதுல்ல. எனிஃபருக்கு என்னாச்சு? எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. Don't know yet. Asking about anything specific? Never mind. I got my answer. லைட் டெயில் மாதிரி இருக்கு. ஓ, எல்லாம் ஊற விட்டு ஓடுதுங்க. Our lovebirds having themselves a little chat instead of working. இந்த பிசினஸ் மேனுக்கு விச்சோட ஹெல்ப் தேவைப்பட்டிருக்கு. Geralt, those are... I know who they are. நம்மள மாட்டி விட்டுருக்கானுங்க. My friends begged me to notify them if I encountered a mage. இந்த திருட்டு குண்டு பயல இருடி. Didn't have the heart to refuse. நம்மள வச்சு வேலையை வாங்கிட்டு நம்மள மாட்டி விட்டுட்டான் பாருங்க. Such a sharp sense of smell. You should have legged it while you had the chance. I don't generally leg it. Here's what I think you should do. Pay up and march your boys out of here while there's still time. First காசு கேக்குற ஆப்ஷன் வந்துச்சு. First பாதி காசு வாங்கி இருக்கலாம். Take my advice, mutant. If it's not your business, ட்ரெஸ் பிடிக்கிறது வந்திருக்காங்க. Thanks for the advice, but I can't take it. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. எத்திங்கடா இன்னைக்கு. Get it from both sides! Killed him! Too late to surrender. Get it from both sides! ஐயோ பாடி ரெண்டு பீஸா போச்சு. If not for you, we need to find Brandon. Leave the warehouse. குண்டிங்க தான் நின்னுட்ருக்கான். ஃபர்ஸ்டே ஒரு ஆட்டிடியூட்ல தான் பேசிட்டு இருந்தான். They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man.
Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Okay, double காசு. Your coin. Now, get. Thanks, Geralt. You should try to keep better company. He was still better than some mages. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Corrine Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Corine's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejon Kier, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. ஓகே நமக்கு ட்ரெஸ் வந்து இன்னொரு காண்டாக்ட் கொடுத்துருக்கான். அவன் வந்து கனவுல சொல்யூஷன் பார்க்குறவளா சம்திங் அந்த மாதிரி ஒரு பேர், நெக்ரோமன்சர் மாதிரி ரொமான்சர் ஏதோ ஒரு பேர் வந்துச்சு. அவங்கள போய் பார்க்கணும். சரியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. You too, Geralt. You should go now, before Corrine goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bits, near the fish market. Stop by. It'll be nice. All right. See you later. ஓகே, நம்ம எங்கே போகணுங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே பக்கத்தில் தான். ஓகே, இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ப்ரிசைஸ் ப்ளோஸ் இன்க்ரீஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் லேண்டிங் அ ஃபாஸ்ட் அட்டாக். ஓகே, ஃபாஸ்ட் அட்டாக் இடத்தை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து ஹெவி அட்டாக் தானே, இன்க்ரீஸ் ஸ்ட்ராங் அட்டாக். ஆமாம், அது எனக்கு வேண்டாம். டேமேஜ் ஃப்ரம் ஹிட்ஸ் ரிசீவ் வைல் டாஜிங் இஸ் ரெடியூஸ்ட் பை 100%. ஓகே, அப்போ இதை வாங்குவோம். ஓகே, என்னால் இதுக்கு மேலே இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியல, ஏன் தெரில. ப்ளூ கலர் மியூட்டஜென்ஸ் இருந்தால் தூக்கி போடுவோம். சைன் இன்டென்சிட்டி ஓகே, ப்ளஸ் இன்னொரு ப்ளூ ஐட்டத்தையும் தூக்கி போடுவோம். டேமேஜ் டெல்ட் பை இக்னி. ஓகே, எனக்கு எது எடுக்கிறேன்னு தெரியல. அட்லி இதை எடுத்தது இப்போ இன்வென்ட்ரியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. ஏய், இங்கே போடா. இன்வென்ட்ரியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறத இங்கே போட்டு வச்சுக்கிறேன்.
ஸோ ஃபுல் பாயிண்ட்ஸ் அதில் நான் அப்ளை பண்ணலை. Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. I'm looking for Corrine Tilly. Oh, you've come to the right place then. Corrine is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. The second sword, Okay. is it in case the first... The second sword, is it in case the first one... ஆளை பார்க்க வந்தோம். இங்கேருந்து லூட்டு எதுவும் பயங்கரமாக இல்லை. ஸ்டீல் ஓகே. வலையில் எல்இடி ஸ்ட்ரிப் இருக்கு. Put it down, please. That's blood. Don't spill. Please. ஏதோ ஒரு கிழவி கத்திட்டு இருக்கு. Stop. Go away. நம்மளோட இன்வென்ட்ரி ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்குறேன். இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிற மாதிரி தெரியுது. 190 இருக்குது. முன்னாடி இதை விட கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருக்கு. கிச்சன் ஓகே. நம்ம தேடி வந்து ஆளை விட்டுட்டு எங்கேயோ போயிட்டுருக்கோம். ஓகே, இது எண்டு. இப்போ பரவாயில்ல. ஓகே, அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு மேலே தான் போகணும். கனவுல வளரிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். That's blood. Don't spill. Please. ஐயோ, காட்லிங். காணாமல் போயிடுச்சா? Wake up. It's just a dream. Wake up. தூங்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த குட்டிச்சத்தம் இங்கே வந்து நின்று வந்திருக்கு. The door. The attic. ஐயோ, அப்படியே இன்சீடியஸ் மாதிரியே இருக்கு. Time to check the attic. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Search the attic. ஐயோ, எதுக்கு அட்டிக்கு போக சொல்கிறீங்க?
ஒட்டியெல்லாம் பெருசாக இருக்குது, இருக்கிறதெல்லாம் பால், Put it down. கேண்டில். That's blood. Don't spill it. Please. அந்த டோருக்கு க்ரீக்கிங் சவுண்ட் இருக்குது. பேய்க்கு வந்து பிடிச்ச சவுண்ட் அதுதான். Stop. Go away. இவ வேற. Leave it. ஓகே, மேலே போகிறோம். ஷீல்டு போட்டு மேலே போகிறேன். சுற்றி பார்த்துட்டு தான் காலை வைப்போம். ஓகே, அந்த ரெட்டு ஏன்டா விளக்க அமுத்துற? உள்ள கண்டிப்பாக இருக்கு. பயமாக இருக்கு. ஓகே, நம்ம வந்த வேலையை பார்ப்போம். ராக் டாக். There was a cradle on the second floor. Wonder what would happen if I laid a doll in it. ஓகே, எங்கேயோ ஒரு கிராடில் இருக்கான். நமக்கு இங்கே கிடைச்ச டாலை தூக்கி அதில் போட்டு பார்த்தா என்ன ஆகும்னு அவனே பேசிக்கிறான். இப்போ அதுதான் நம்ம பண்ணணும். புட் தி டால் இன் தி கிரிப். Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. ஓகே, கதவு அதுவாக திறக்குது. ஒரு ஹெட்ஃபோனை வந்து நான் காதிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஓ, டோர் அதுவாக மூடிடுச்சு. An oven and a blackened grate. Oh joy, a riddle. Saw an oven in the cellar. Maybe I'll find another clue there. ஓகே, இந்த ஓவன் தான் நம்ம கீழே பார்த்தோம்ல. கீழே போய் செக் பண்ணுவோம். Well, Witcher, what have you learned? More importantly, what have you resolved? Something or someone's playing hide and seek with me in there. Left signs showing where to go, what to do. I'll try to figure out what's going on and who it is. ஓகே, இங்கே இருக்கு. ரூட் தெரியாமல் தான் நான் அங்கே போனேன். ஓகே, உள்ளே இருக்குமோ பிசாஸ் படம் மாதிரி. எனக்கு இந்த பேக்கில் இந்த கேமரா ஆங்கிள் காமிச்சாலே பயமாக இருக்கும். அப்பா, Did I scare you? Scared you, didn't I? I could tell you were scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? ஓ, இவளால் ட்ரீம் கொடுக்க முடியுமா? தூங்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு ட்ரீம் எல்லாம் இவ தான் கொடுத்துட்ருக்கா. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. You're lucky. I know you're a harmless godling, but others might not know, and then... And how'd you know I'm a godling, eh? How's that, eh? Eh?
that looks like one and acts like one. Trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got these red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty, so I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with, so I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! ஓகே, இந்த வீட்டு ஓனர் தான் பேங்கர் போல். இந்த வீட்டில் பேய் இருக்குன்னு எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக பேயெல்லாம் இல்லை, இந்த கார்ட்லிங் தான் இருக்குது. கார்ட்லிங் வந்து தூங்குறவங்களுக்கு வந்து நைட்மேர் கொடுக்குற வேலை தான் பண்ணிவிட்டு இங்கே சும்மா சில டார்ச்சர்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம். வேறு எதுவும் பண்ணாது, பெரிய ஹார்ம் இல்லை. ஓ, நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி சீன் வரும்போது அங்கேயும் சீன்ஸ் அப்படி இருக்கு. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? Yes? Yes! Do that and I promise not to bother your friend. Not even a little. You're awfully nice, you know. I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. ஓகே, நம்ம அதுக்கிட்ட ஒரு டீல் போட்டுட்டோம். But your yellow eyes are a bit frightening. Look. இதுக்கு இந்த வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு தான் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ பேங்கர்கிட்ட இந்த வீட்டில் பேய் இருக்கிறதா சொல்லி இப்போதைக்கு நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஸோ அப்போது இந்த வீடை விற்க மாட்டாங்க, இதுவும் இங்கே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு இந்த டீலுக்கு பதிலாக அது வந்து இந்த தூங்கிட்டு இருக்கிறவன் வந்து இதுக்கு மேலே டிஸ்டர்ப் பண்ணாதுன்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ அவளால் இப்போ ட்ரீம்லேருந்து எந்திரிக்க முடியும். அவள் எந்திரிச்சிட்டா ஆல்ரெடி. அவள் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது அவளோட திங்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. நம்ம லூட் அடிச்சிட்டோம். Who are you? Triss Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. ஓகே, அவளை இன்னொரு இடத்துல போய் மீட் பண்ண சொன்னான். அவன் நமக்கு சரியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறான். Meet Corinne at the Golden Sturgeon. ஓகே, பக்கத்தில் தான். I won't complain. Nothing hurts as much as life. Played up, sounds dead. Move on. But I saw me dirty beast. Age or beauty? Nah, this is the trough and you the bigger drunk. I insist.
The seas are tossing, tossing! Sail to at your age. What'll it be? What are you serving? ஓகே, இவங்கிட்ட கார்ட்ஸ் இருக்குது. கார்ட்ஸை பார்த்தா எல்லாமே வாங்கிடணும். ஓகே, இது போதும். என்கிட்ட அப்படியே கார்ட்ஸ் விளையாடிடலாம். Not hungry, not thirsty. Look for your kind beyond the walls. நான் எப்படி விளையாடுவான் எதுவுமே தெரியல. ஓகே, இது போதும். ஏதாச்சும் மண்டை ஓடு கார்டு போடாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். நினச்சேன் அதை போட்டான் பாருங்கள். பிடிக்காத ஒரு கார்டு, மண்டோடு கார்டு. நீ எனக்கு போட்டனா நானும் உனக்கு ஒன்று போடுவேன். போச்சா? போடு போடு. 36 ஆக்கிட்டியா? ஓ, ஜஸ்ட் ஒன்று கூட. ஓகே, நான் வேறு கார்டு போட முடியாது. அவனும் பாஸ் கொடுத்துருவான். எப்படி 2 கார்டு கண்டினியூஸாக போட்டான்? பாஸ் பண்ணிட்டான் பாக்கி. ஓ, இந்த கார்டை போட்டு இன்னொரு கார்டை வாங்கிட்டே இருக்கான் அவன்.
ஓகே, தலைவருக்கு கார்டு அவுட்டு போல. ஒரே ஒரு கார்டு ஏதாவது. ஓகே, ஏதோ டம்மி கார்டு போல. நல்ல வேலை. Will anyone dare try to dethrone our reigning king?